Banaye muri mutya musonyiwe ntawanye nnyo tawanye nnyo nakoze ekiro ate bwenvudde okukola ate nemba nga nkoye muri mutya sharinga video tutandike politics abantu bambagamba politics tebamwagaza ebya politics sibyagala no that's not good we either fail because of politics or we survive and be a great nation with politics boto biyingira mu kyova nti ekitisa abantu mu Uganda mu byobufuzi tebaagala obiyingiremu kuba bo baagala babidominating babawabye ng'ogitutuuse. Today mu America is 4th of July, the day of independence mu America. The day of independence is a big celebration enyonyi zigenda kugenda waggulu ekibeera mu America yonna because that's when they got their independence from the British. Aba British baali b'amaanyi nnyo okusinga ne Museveni gw'oyabooya abantu gwe balowooza nti gwe batya naye abantu beewaayo ne beewaanye kubanga abazungu baali babafuga obumbula. Lwaki abazungu baali bafuga abantu? Sharinga video nga sinatandika. Lwaki omuzungu yalina right nga okusolooza omusolo gususse. Abazungu tebaayinanga barracks okusooka ng'omuzungu alina right okujja mu nnyumba yo. Jukira mu America bagiyitanga the New England. Ng'omuzungu alina right okujja gwe n'ova mu kisenge n'ogera mu ddiro ye n'asoma mu kisenge. Baabonyaabonya Abaamerika wano. Kibaakola Abaamerika, omusajja bamuyita Polivia wano yakunga abantu abazungu bajja abantu babeediimi mwekwe kyava baakwata emmeeri ya mukiyita mutya amajaani n'emmeeri ekyaliwo awo myaka mingi 4th of July 1776 ne bagikwata amajaani ne bagayiwa mu nnyanja kukwava entabwe majaani bujaani ne bagayiwa ne beekyanga bagatukooyo omuzungu okutufuga obumbula twetaaga twefuge twekolera amateeka tulabe engeri gye twefugamu etusanyusa. Kakati kyekimu ne mu Uganda kyekimu kye mbadde bagamba nti abantu abamu bagamba bano ebyobufuzi tebinkwatako nze nenoonyeza zange zakulya nembeerawo nesasula akazigo kange ebyobufuzi bye bikutuusizzaawo especially Uganda. Jona tutta omusajja kamabuulire tutta omusajja ku mulimu gwe nadde nkola ekiro nemugamba nti nva Uganda nga you people, you are one of the poorest countries. You are one of the poorest countries. The most nemugamba nti kisebo kikituufu but we are working on it. Tukikola ki? Tukikolako bwe tuteebaka nemugamba nti ebyobufuzi tebinkwatako wasaaga akumanya bali kye baagala abalabe baffe kyova nti olaba ndese political discussion katugera ku discussing olaba nina obudde bungi bwe naaba nfunye obudde nja kudda nkole healing service ku page eri endala eya Segirinya. Akati nja kubagamba kubanga abantu baffe baggwawo kati mbadde njagala kubagamba nti is Yoweri Kaguta Museveni the best person to transform Uganda or President-elect Bobi Wine? Kubanga njagala tutandika okuteesa nno bannange njagala oleeta ebirowoozo byo njagala tutandike okuleeta ebirowoozo byaffe ombuuza ebibuuzo tubiddemu tubidiscuss kubanga that's how a forum works. Njagala nnyo political forums ombuuza nenkuddamu the best I can do, the best I can defend my President-elect Bobi Wine kuba omusajja yamubbako bubbi n'alemera mu buyinza ne Uganda yange. What is best? Sifa ku mawanga oba oli Muganda oba oli Muteesa oba oli Mutooro oba oli muki kubanga awo watuzannyira
nkuddiamu topiki gyetugenda okudiscussingako kubanga Museveni ebintu byekwasa badde njagala tudiscussing mbawe background why Uganda is in this state, and if we don't fight back okufuna independence yaffe buto, we shall remain even worse than the way we are today unless we fight back. This is not a job. Nze ndi live, nze neebereramu, I don't care. Museveni yekwasa colonialism. We shall discuss the impact and the meaning of colonialism in Uganda. We shall discuss capitalism in Uganda. Kubanga to discussing sectarianism. Kubanga these are the free tools they use, and where did these free tools come from? Bonazo basogan jebayina. Mumizo kodo nti slogan ya Museveni yokka. Kubanga nze manyina studying Yoweri Museveni yekka tova bwenkuba. Kubanga kye kizibu kya Uganda. Yekka ye setani bwenkuba. Oyo Museveni nze bwenkuba ne ka group ka akabakada. Kubanga is the problem. So the issue that we are going to discuss on is Yoweri Museveni the best person to transform Uganda, or President-elect Bobi Wine with his Western alliances? Kati mwalabye Bobi Wine simanyi oba akomyewo mu Uganda oba atuuse kubanga nalabye eggulu ng'agenda wano, nze samusisinkanye kuba nadde na talk show emisana, ate talk show ne bagisazaamu kubanga nkulu nnyo, nadde sigenze kumusisinkana naye. These issues are so important to discuss. Where did they come from? These slogans. Colonialism. It was the best. For our NRM, we diagnosed proper the problem of the country. Not again, colonialism, capitalism, ne sectarianism. Feketunonya ye transformation. Let's begin. Oba oli alina kyambuuza atandike. Kakati wawa ngamba nti wash your hands. That's not a problem. Ebyo bibyo okugamba omanyi mmwe bwe muti bwe mubeera mu bannayuganda bwe muti bwe mubeera. Otegedde mumala kutegeera nnaku ng'ebatuuseeko. Kakati let's begin with these things that abantu bano what the so-called socialist aba Eastern democracy bye bayina. Revolution ya communism okutandika mu Uganda oba okutandika mu nsi yavaawa. Ba Lenin, ba Stalin bonna baakozesa concept eya Karl Marx. There was, kati nsomesa nga bombuuza, there was a problem mu Europe mu industrial age ng'abantu abamu bakola ne bagaggawala nnyo n'abalala ne baavuwala nnyo. Kakati ndowooza mutegeera. Kati ekyo ekisajja ekirina omutwe omubi ki Karl Marx ekidde one of the most evil human being Museveni yatwalako concept ye yatusibako ffe. Yagamba no, the best way was this, creating an equal society where people could not fight each other. Kyova nti communism bwe yali ejja yasinzira ku bantu abaavu n'egenda ku ba farmers. Communism represents the farmers and the workers. Nti bo balwanira the farmers abo baagendanga ne bakola ku malimiro g'abagagga ba landlord ne ba workers abaagendanga mu mafactory ne bakolera abagagga. Omusajja omugagga omu alina factory bifeekera abakozi bonna bakolera ye amagoba gonna yagatwala. That's how the fight began that we are in today in the whole world. Kakati then ne bajja omanyi boba it's an evil thing. Bajja nga bakulimba ng'omusajja omubi ayogereza omukazi omulungi ajja amulimba, nja kuyisa bulungi, nja kukola kibwe, nja kukola bwekiti, nja kukola paka bw'omukkiriza n'akuteeka mu maka n'akukuba empeta n'akuteeka waka n'alyoka teri kukola n'akuggyako eddembe lyonna lyonna ery'obuntu. Omusajja yakukwananga nyebo nkwegayiridde n'afukamira n'akuwa obulabo n'akola ki. That's how these people come. Ndowooza mulaba ngeri Museveni gyejja, they come in circumstances nga waliwo circumstances ne bajja tuze kutereeza bintu. Omanyi nabasoma kivamba kuba I hate communism, I hate socialism.
otegedde kakati these people kyebakola after Second World War nga Adolf Hitler ne national socialism esaga kujyogerako how it works. There's what they call socialism and national socialism and bino ebintu byonna Hitler okumudefeatinga America Bungereza ne Soviet Union ne zeegatta because he was so powerful. Ne banoonya ekizibu ekisinga, should they stay divided? Kubanga right from the beginning, the early years that communism ngetandika mu Soviet Union, they started fighting between the capitalists and the federalists, oba ba capitalists ne ba socialists, oba ba communism. Ngoli agamba nti ours is the best system of government and economic system to create equal opportunity and harmony to everyone, of which we are suffering in Uganda. But njagala oli aleta discussion tutandika okudiscussinga the define between communism and capitalism, please, and we continue. Define between communism and capitalism. Now, okay, let me define this capitalism. Capitalism, the means of production. Kubanga fena munsi tunoonya kugaggawala. America ekosa capitalism ne federalism. Capitalism, means of production, ziba z'abannansi, the means of production, factory. Nga factory yo otegedde factory bibyo Kenneth factory yo gwe okozesa abakozi ate n'obasasula, means of production zizo, however big it is, however big an industry is, oba olina automobile industry ng'ozimba motoka, oba olina aeronautic industry ng'ozimba nnyonyi, the means of production are yours. Then this capitalism ne federalism fighting each other. Kubanga abantu bagaggawala mu nsi, kyova nti Museveni tajagala, these communist people they don't like it. Abantu bagaggawala mu nsi, Museveni tayagala bagagga, kyova nti Museveni bagodoni wava munna abaamuwa sente kati badduka, nawulira nti godoni ali wano tabaagala, baamuwanga sente kulikuba abagagga, nti concept yaabwe ey'omugagga mu communism tekkirizibwa gwenga individual. Kubanga gwe bw'ogaggawala, they are going to become a problem to the government. So what they do is the vice versa. The communist people, the capital, the socialists, they want a poor person. Nga bobe balina sente, kyova bafuba nnyo obugagga ne babuwa omunnamawanga oba omuntu omulala. Oli n'aleeta abayindi n'abafavoringa n'abawa tax breaks, n'aleeta abachina, n'aleeta abawalabu, n'abawa ensi eyammwe. Mwe n'aba overtaxinga, n'abateekako financial intelligence, n'abalingiriza, mwe n'abalinnyirira okubateeka wansi, kubanga ayagala mubeere mu lower class. Bo abalina government babeere waggulu nga mufukamire gye muli temufightinga. So capitalism ne federalism, they don't fight. Kati federalism bw'ojja mu America ng'egyekola ne capitalism, they don't fight. Socialism eri abaavu abafugibwa government nga baavu tebafightinga back. So we are getting the two definitions why we favor. Gwelondako kyoyagala, we are in a talk show. We are in a talk show. Nti capitalism when studying in Americans, I took 20 years studying the details of this American revolution, American prosperity, American stability, American everything. Number studying and number. That's why I promote Western democracy, and that's why I favor Chagwe as the best candidate for Uganda. Those are mulabi tuwaye jakola ali Western democracy. Kwanga abantu bamu tebabitegera okutuuka ffe nga political analysts tuzeze kushonyola nti gwoyagala ensinga gwe mwavu tolwanyisa government. These people went further because in federalism the government belongs to the people.
the government below federalism banansi bebefuga kyovaba buli kitundu kiba kyefuga in one country. America ina federal states nyingi naye teryerwana ginnayo. Eyo topic nja kujja ngisomese. How do you create a federal system in government? What are the benefits of the federal system of government? And what are the prosperity in a federal system? And what is the failures of a unitary government like in Uganda, where Museveni ya calling a shot? Akera bukezi kumachani baba ya apamtoit nakati nsingi gadde. Okuva mu state house, agala okuva mu state house pake moloto. Pake ekisolo tebimukwata ko basi ziri mu kubo, none of his business. Oba bantu banaswa mu national park. It's an order. Kati ndoza mulaba ebintu bino oba okyoyina kyoyagala okwogera okubuuza nyabo nze mbadde njagala kikunyonyole. Kakati awo tuvuddewo tugende mu Africa. How Africa became a dumping ground for these evil ideas Museveni ziyaleeta jago tupaateko ne mutabani we mu Uganda. Why we have to fight and liberate ourselves. Siki awulati mpiseewo ngovaako tulina gwe tukola ki tulina gwe tukakawano. Kakati nkubuulira nti what really happened nti after Second World War, because Second World War to come, Africa was under colonialism, of which America was not part of that. It was the Germany, Italians bagezaako, and the British and the French, of which America was not part of that. Ndoza mukiraba. Kakati problem ya Africa etandikira luddawa. They were under colonialism, baba isabubi, baba bake ebyabwe, ebintu byabwe byonna bye batwala, bana bazungu beita superior. These are superior people. Superior people muzungu agambye gw'omuddugavu oliki wasi. So the other people that began liberation struggles, njaga nkuweka example of which nachojja kisoma in Nelson Mandela's long walk to freedom akatabaoka kagwa $19 mu library okka ojja okafuna okalabe ng'ogende ku internet okasome ojja osome na Mandela we yayogera agamba kuno nti these people I'm going to give you a definition why South Africa was able to be manufacturing cars and so many good things than the rest of Africa. Ntibo, under the occupation of South Africa, balaba nti omuzungu ali superior. Era ne technology gwe bakozesa kuba South Africa ne kati bakola emmotoka. Otegedde nenga mu Uganda batandika butandizi. Almost 80 years okutandika okukola emmotoka. Nti bali kye bakola kukugamba nti why okotogera ba Churchill? Why would you give an African an education that he cannot put in use? Okutukotogera. Just bakole African curriculum ogera mu somero asoma Uganda. Asoma Luswahili. Doctor ajanjaba musujja. Kubanga bategeera nti these people that had come to study overseas bebaddangayo bazuula ebyama byabwe kuba luli omuddugavu nga tannajja bweru kusoma ng'omuzungu amulabanga kabaka. Omuzungu abajjanga mu bamissionaries okusoma ebweru eno nebaga look eno enfuga gye batufugamu betuyita basaba king bikyamu. Let's fight for our independence. Kati bebaddayo kati nkujja where the problem comes. Kwame Nkrumah, the problem of Africa. I hate that man. Sorry to tell it to you. Nti bwajja mu America okusoma for 10 years. Naddayo eggana okulwanira independence. 10 years was enough for him to study which was the best. There was a struggle. Now there was a struggle. Could the country be stable and prosperous under communism or socialism, where they are the same, or under capitalism?
and federalism. Kubanga jukira nti federalism bw'ogiteeka mu nsi ne capitalism gwe dictator tekuwa chance kutwala buyinza na kufuga abantu bumbula baba balina ssente ndowooza mukiraba ekintu ekyo baba balina ssente ate balina political will ekola decisions ezaabwe eziba favoringa ndowooza okiraba kati where the problem is nti Kwame Nkrumah nga bakola ekintu kino kibayita Pan-Africanism of which Museveni is a member. Basao liberating Africa from the colonialist Africa be independent. Naye, which was good, but they used a very bad political and economic concept. Nkiddamu. Kwame Nkrumah bamala okufuna obukulembeze bwa Ghana n'abagamba nti you people kubanga these people we are backward kiyanga Museveni wejja mu buyinza mu 86 abantu bali tebabifaako kati bonna bazuukuse but they are politically now mature kyova nti alina problem kati abantu tubajja ne tubasomesa ne bategeera ekituufu n'ekitali kituufu kyova nti okuba kaada wa Museveni asooka kutwala kyankwanzi n'ofuuka kaada n'ova ku kituufu n'akusiruwaza n'akuwulira n'akusomesa the NRM ideology as a socialist, as their aim is to fight capitalism, colonialism, and sectarianism, of which they practice. Byonna kati okuba kaada okukkiriza okulya mu nnyumba ye amakutwana ku brainwash naga kati oli kaada okkiriza okulwanira NRM ideology n'okugifiirira kale nkukkiriza kati nawe lya oli kaada wange kyova nti bonna eritumwine bonna bantu bakaada ba muntu abalamuzi abamajje abapoliisi bakaada ba Museveni kyova nti is the problem. It's not about a country. It's being a cadre for a revolutionary movement nga NRM ne kabaka waayo kakati nkujja ku Kwame Nkrumah kati Kwame Nkrumah nga Abafrika banoonya independence because there was a fight after Second World, that is 1956-58. There was now a fight in the Cold War over global influence. Is communism going to occupy the globe or capitalism and federalism? Kati bebali commendinganga bana banoonya independence nga batwala mu Soviet bloc babatwala China babatwala North Korea. Now you see this problem. I'm going to give you an example. I want you to go and get a biography of Joe Solovo. Joe Solovo is our leader. Joe Solovo was the leader of the Communist Party in South Africa. Beyadukira mu Soviet Union, bano ba black Africans that were fighting for independence in South Africa. Nebafuna omusajja nga Joe Solovo ne beegattawamu ne ANC. In front of cameras mu training camps. Kubanga yagendanga n'abatwala because it was the only alternative there to take them for military training mu North Korea, mu China, mu Soviet blocs okutrainingibwa buli ntunda batraininga kubanga they wanted cadres to call out their revolution nga bano abantu nga babagamba nti down to capitalism, down to colonialism, down to sectarianism. Bona get also make Joe Solovo, get also make Chris Anne. So these people that were given leadership to be cadres of the Soviet bloc in communism and socialism, they all took that concept. Samora Machel, Sam Nujoma, omuntu yabalema yekka eyali ku American side Musomeko, Jonas Savimbi yagaana era enfaye bamakweta abayisirayiri okumudefeatinga kubanga after Angola ba Jonas Savimbi
ate batandika okulwanagana between the western democracy and the eastern democracy kyova nti Museveni yetajja kugamba gyafuna n'akufuula kaada n'akuyingiza concept nze neewuunya nawana abajja mu America. I'm sorry to tell it to you today. Oli najja ng'ava Uganda ava mu political school ya mwami Museveni amugambye nti down to capitalism, down to sectarianism, down to colonialism. Now let's begin what they call colonialism. There is no kubanga ndifaninga kubanga abantu abamu balina concept nti Kyagulanyi mukwano gwa western democracy. Museveni yabagamba these people are coming to colonize us. There is no way America colonizes countries nkikuddiramu era ensi ze bagezaako occupyinga edda nga Haiti bazivaako kakati. I'm going to answer that question of colonialism. Museveni gyagamba, of which year he's a colonial master. He's colonizing the country. He has colonized it. He came from another country. Ajja n'akagugu colonizing ensi to turn it the way it is. He's the master of colonialism. Ng'ate aleeta n'abantu abalala Abachina, Abayindi, Pakistan, everything to colonize our country, of which was the issue he's fighting for. That thing to joget the mirundi mingi, it cannot work under the NUP or Kyagulanyi plan in the rebranding and liberation and prospering of Uganda. The concept that was used is what China used na America. Ekito ekyo kikibajjuddemu gwe ayagala okuyiga otuula wansi n'ogenda ku Google n'osoma ebintu bino. Mao Zedong yagezaako transforming China using the Soviet system of industrialization when they were for what they call the Great Leap Forward. So now it comes to Deng Xiaoping. He said, no. Those that were with America prospered. Japan, South Korea, Philippines, and zonna America they are transforming. West Germany. Where the Cold War begins between West and East Germany in the Berlin War. That's why the Cold War begins. An intensive Cold War after 1940 something, 45, 46, 47, 48. Okuvaawo. Nga bamaze okuteekawo Berlin Wall. Bano abava mu Eastern Bloc, scavengers, scavenging East Germany, abamu Western Germany, under the friendship of America, and replanning and rebuilding and industrialization, but prospering. Eribe egomba kaakulya eno obugagga bubatta. Kakati bino ebintu bye tu discussing. Could we continue under the leadership of Museveni and his son? Oba twegobeko ekinene kyawanga kuba there's nothing. But now nkyayogera ku colonialism. Dealing with the issue of colonialism at the modern age, Mao Zedong said, no, I'm going to use this concept. Mujje musome nze nzina notices eza Department of State zonna kubanga kati bazisumula zonna. Yagamba no. Genda ninyenye. Then agamba nti twakola nsobi. Kubanga yagamba ekigambo money is good. I'm going to transform China. Genda eri Abamerika bano. Mbasabe ekintu kimu. For me to transform China, I need up-to-date and very good education, of which America has the best education in the world. So the first thing was education. Kyagulanyi favors the American system of education and partnership. Museveni and his wife ne ku floor ya parliament by insisting they are going to use Uganda to transform it using the Chinese system of education. Now you either go to China or you go to America. Baba leta mu America ndoza katumba wa mama mulaba ba defenders ba kada ba NRM atera baba leta wa. So
The issue of education and in colonialism and transformation is one that has been solved. It's up to you to weigh which side you put it. The second thing was investment. Investment. The Americans, because they have billions and trillions of money, probably a capitalist, they are looking for ways to make and prosper in their capital. Okwongera okugaggawala bazimba olinaazimba factory nambe Brazil ng'ekola bukozi locomotives. Abantu balina ssente, abasajja b'Amerika balina ssente zibayita ensiru. Ensiru. Omuntu ogwo ne kampuni n'azimba locomotive. Omuntu omu oba babiri oba basatu mu joint venture. So what Deng Xiaoping said, naga katujje tukole n'Abamerika, tukwate Abamerika abagagga tubatwale e China. We are not going to sell them the land, but we shall give back the land to the people. Now, let me answer that very well. Communism ya China, they had taken the land away from the people. Under Deng Xiaoping, ne bateekawo program nti abantu, in fact abantu bano baali bakuttibwa kuba baamenya etteeka, baabawa ettaka ne baligabanyaamu mu bubba. Kubanga luli baakolanga mu communism, nga bwaba communism yazze nnyo mabega Tanzania, mukolera wamu kyama, ffenna tukolera wamu ne tufuna amagoba. Ye concept yaliwo eya communism. Kati bali ne babba ne bamenya amateeka. Kati governor bwe yaloopa ne bigende wa Deng Xiaoping nabaga, look, let's study what these people have done. Naga nti ettaka lino baaligabanyaamu buli muntu buli munadeveloping erirye era n'afunamu yields nyingi n'amagoba n'afuna ne ku ssente. Deng Xiaoping naga, no, let's give the land back to the people of China. Ettaka eryali liwambiddwa okuva ku Mao Zedong ne liddizibwa abantu. Ndazamula concept eri weeva. Kakati bwe baleeta abagenda okuinvestinga mu nsi muno ne bagamba mu Abaamerika, we want you to work with the people that own the land. You come and make a partnership not exceeding 10 years from the day after the day of completion of the industry until miaka 10. Gotekeo industry, the means of production are going to be yours. Gwe munansi gwabadambuuza wali. Bw'oba ofunye investor akolera ekkalaamu zino yajja kugikugulako sente 3, yajja mu America agitunde $5. It's none of your business. Ye anoonya cheap labor and multiplying his money. Naye production is under you, the owner of the land. Gwe munansi oli kyabadambuuza. Njagala mutegeere ebintu bino, why we have to liberate ourselves. Let's be serious. Kuba bino bakadde ba Museveni byabanyumiza ekyankwanzi. Kawewa akasajja akanyiize nnyo oba nyinza okuswanga akasajja akali mu poliisi ako keekaani Busingi Simanyi keekaani akasajja kanyiize nja kwogera these people oli abawudduusa something that is not there. Kuba batwala mu political school n'abasomesa okubalimba n'amaana agamba nti kati oli kaada wange naawe ogenda kulya nange onzitira abantu bange okole ki naye nga kyokola kiri evil. If you come in this political school that reasons properly, based on facts, not ideologies and fool, kakati gwe bw'omala n'okwata epeeni eno n'ogiwa oli eyakuteekamu ssente gwe nannyini factory. Now we are looking at how we can get poverty out of the country and create jobs. Kati gwe tojja kusasula abantu bano nga n'obula nti nageze n'enkola ku ew'omugagga emyezi 3 nangoba bugubi nga tansasudde. That's where the labor laws come in under Kyagulanyi oba Nuupu. Nti the means of production that under you
the standard or the minimum or maximum wage per value of what you put in education. Are you a laborer? Are you an accountant? Are you a technician? Are you a mechanic? The value of labor is determined. The minimum labor is $6 per hour. Because you have abundance in market of what you produce. Buli week says zijja ku account. Olumala okutikka ebintu ne birinnya mu container nga bijja mu America w'omugagga yabateeka. Ate naye nga alina mu office monitoring, but is not supposed to take over the industry. Olaba things are pink yakolera China. Kati Museveni kino twogera ku kyo kyagamba nti these people Kyagulanyi is trying to go to the West and bring us back to colonialism. It's not there. That's bogus. Omwe kalimba nnyo akasajja ako bw'otoka kuba tekategeera ka Museveni ako. Kalimba. National resistance movement. We nationalism. Bogus. Based on what? Lies of conquest. Nze nkubuulira facts one kyebanka kuba. Kubanga that is our land, that is our country. Now gwawulira otobyaga oba obyaga because it will affect you if you don't fight back. Onotunula tribalism. Tizeri mutolo. Zeri munyankole. Zeri muchiga. Look at what I'm telling you. It will affect you long after you are dead. Kakati, nkubuulira ekintu kino nti means of production olwo omukozi agenda buli muntu afuna omulimu. Ebyokusoma biteredde buli muntu afunye omulimu. At least bw'oba tolina tewasoma nga kyosobola okusoma baba oba osomye labor determination labor ng'oli accountant mu factory ojja kufuna omulimu ogwa accountant. Mu ddwaliro ojja kufuna omulimu ogwa doctor. The minimum wage nti omuntu akolera ssente bwezi. That's how it begins. What ojja kusaga nti omugagga wange yazimba factory ye. But now the issue of land kankiddemu ba. How the American people solve this issue of land grabbing. Kubanga in the early beginnings, that's where the problem starts. But land owners okusuffocating ba poor people bo bananyini mataka. America yakitwala mu zone land distribution in a federal system. Ettaka teribeera mu government. Museveni yagabye ettaka egindi, yagabye ettaka ekabaale, yagabye ettaka ekaworo. Byajulidde Museveni yagaba ettaka kuba constitution gyeyekolera, of which we have to reverse these powers away from any leader under the federal system. Diba erya Buganda lya Buganda, erya Tooro lya Tooro. Ate mutakkirizibwa kugula ttaka erisukka bweriti mu kitundu kubanga n'omuntu omulala alina okufuna. That's how Americans solve that problem of land. Mu America ettaka liri cheaper n'okusinga mu Uganda. Oba tokimanyi wano ettaka liri mu America teryagula kubanga buli muntu asobola digula very cheap. Ne mu Uganda bw'owulira omuntu ettaka lye batunda kati ligenda waggulu kuba ssente ze babbye tebana baziteeka, tebakyaswala wabweru bazikweka nga bwe baswalanga Switzerland bazikweka kati bakweka Dubai be batyo ze babbye baziteeka mu mataka ettaka lijja kubaggyibwako nga tustabalizing ensi buli muntu afune ku ttaka. Teri muntu akkirizwa kuba na eka 100 in a zone oba mu state. Genda ogula awalala kubanga kyetunoonya oba people power kyenoonya n'okukyenoonya bye bino: harmony, equal opportunity. Obiraba byenkugamba oba waliwo omuntu akyambuuza ekintu kino kati mbadde nkyali ku colonialism. So this issue of colonialism is bogus. Museveni byayogera colonialism, yes, zeziri bye bayogera mujje muwulize liberation songs zeziri South Africa mwabo aba people ba Josorovo ba Chris Hane ba Namibia down to colonialism. Kubanga zeziri slogans babagamba mu spreading enjiri yaabwe bumutukalinga out mu revolutions mu nemteeka mu biro ba Museveni ba Samora Machel yewoza down to capitalism. Kiki ekibi mu capitalism gwokuba means of production okuba mugwe down to sectarianism. Now let's go to sectarianism. The issue of sectarianism
in America was solved by equal opportunity. Sectarianism tetegeeza nti abaganda bagenda kuttibwa nti jogera Uganda ndi Muganda. I have the right to exist in my country, not to nesikunyina nakunzikiza nakutanga abantu bange balina okubatta. That is sectarianism. Abaganda basosola nnyo tulina okubatta ne tubajja mu nsi. Nobono akakulu ka poliisi agennagisi bajje Somalia olumbe lw'ekirago atisa abantu alimbalimba abantu ne kakasinje kwabo balina okutta abantu mu Kampala, Lion of Kampala agitadde chini ya ulinzi kubanga ettima lirika libubi nnyo. Ebyo byonna tubidiscussinga mwali mulabye wensi olina agenda omukulu avudde Somalia mu magye n'amuleeta n'amufuula assistant inspector general of police kati ya investigating officer yasazeewo abantu emundu bagamba nti abaana badde batewa gundi oyo Katumba Wamala emundu bazikutte bazisanze ziri well wrapped enamuwongo mwasse baaki nkate emundu zabadde ziri well wrapped mwazisanze weziri mbuuza ne statement zabalemye kuba balina okutta abantu baffe Abaganda n'Abasiraamu batalina mutawaana mbu ADF mugende Congo gimugamba liwali entalo mugende mulwana eyo anti ezo nasere zemwafunye ze billion gimulwane kubanga entalo zibali bubi you are overstretched, you will be defeated. Kubanga abantu bebategeera amazima lwaki balina okwenunula enfuga yammwe enfu ya kikwanga ya kibbi mulimbalimba abantu mutta abantu kati how many orphans were left abantu basse oba abantu mubakutte mubataka agasayirwe n'oyo omusajja yani eyali kale kayihula bebatta oyo omusajja ono owa poliisi gwebatta gwe baziika Masaka Lwengo bebamutta kubanga ekyamussa kyali kimu n'emmundu ze bakoza zaali za special force command. Kakati mukwate eggwanga muliwudduusa mbu bano be babadde batta abantu bebatta gundi bebatta Kigundu bebatta mubuzaabuza muliko maddi Museveni oliko maddi okutta abantu baffe mu Buganda oliko maddi n'embwazo muliko maddi okutta abantu baffe mubakutte babadde you put them out of action. Where are the courts of law? Where did you become an investigating officer? From Somalia? They bring you in a country as an assistant inspector general of the police, not use a uniform, because now you're an investigating officer. Where is Grace Akuro? Man, no, there's things that you see. And say to Sekerera that black people, we are back. Control temper. You keep your temper down. What is being done in the country is wrong. What is being done in the country is wrong. You cannot kill our people like that. Where are the courts of law? Where did this man get the investigating power and judgment of any case? And training. How much money has been put in police in the CID to train people to deal with such circumstances? Mulete mu court, mulete evidence, a fair trial, then we see. You kill them, of which the guns you collected them. And you think, what about tomorrow if you're gone, Mr. Kenneth, and they do it to your grandchildren like that? What would you have worked for? No, wawe bintu ebinyiiza bane musonyi wawe bintu ebinyiiza nempitawo kwa wawe kichwa banga chikuluma. In a federal system, the president doesn't have power. When the Trump is removing powers over any police person in America. The governor of Massachusetts does not have control over the police of a small town I am in here in America, because the town
has a sufficient police and a commissioner that deal with it. It's a civilian. The way they wrote the name police. Naye Museveni alina okuleeta omuntu n'amugye Somalia kubanga alina hatred ku Baganda. N'amuwa assistant nti control killing about people power but tebatwale mu makomera kati basanyusa Museveni. Now there are young people that are dead. There are children that are going to be on the streets. There are women that are going to be prostitutes to survive in something that would never have happened in a country. So, kakati, ekintu kino tukyogeddeko, colonialism, that slogan is wrong. Capitalism is wrong. Sectarianism is an equal opportunity. Mu America waliwo amawanga gasukka emitwalo ebiri because of equal opportunity. Equal opportunity will never come to Uganda unless we go into a federal system of government. The federal does not mean that Uganda gains alone. Ankole gains, Toro gains, bana balina amafuta abangi nnyo bebasinga n'obugagga. Abanyolo, Abatoro, Abagisu, Etololo. Undayimira kukubo n'atunula lole wa traders nga zitwala minerals from his area. Takkiriza na kubuuza gye ziraga ne gold takkirizibwa. N'ekyuma takkiriza na kutuukayo. N'egye bitwalibwa. Kati bayoboze Uganda per year collects according to record. We bayogera ku record. That means the amount is still 1.9 billion in gold transactions. Where does it go? No one asks. In their political system. Neyaduka ne bewola another 1 billion. Gyebagenda nayo okubba. Tebamanyi abantu bali mu ggwanga negigi mbuka tubagera kuba emitwalo sebiri kitundu tubagera kuba 10. Tebamanyi ngegi negibago ezo nazo wali wagenda okuzibba. So all these things, equal opportunity, okujjawo sectarianism, the only place that sectarianism has worked is in America. Equal opportunity and prosperity for all. Mu America one, because when you are in America, it doesn't matter what was some Spanish, or mu Portuguese, or mu Haiti, or mu Italy, you are an American because you are here to stay if you want. Ne sectarianism tetegeeza nti Museveni leeta abantu okuva mu mawanga amalala ozikirize bano abannansi b'osanga mu nsi. Kubanga we're diagnosing properly. Abaganda, wankati. As a scapegoat. We have lost 1.6 as of the last conflict. Idi Amin, 500,000. Luwero, 1.1. Under Museveni, we don't know when he will go, how many people have lost. And you think we are just dogs in a cage that everyone must kill us because we are the scapegoat of the country? Oh, we must find a solution. That's why we come here in a town hall. Instead, in lockdown, there's no plan. Vaccine infu, but doctor mula, but doctor bafu, or when I get vaccine in tofu. Kuanga with chimucho, not the way you do things is primitive. Primitive. So, now, what are we going to do? There was a war. My principal for people power, one chagua. Ngari kutuo. What's the Uganda? I don't know. I can't call you. Western democracies. I love that because I've explained to you the best thing of the Western democracy. What was a Jabamita Kabokozo by a fire? Berange, Subuda. Edda Matushaiba Vukato Yatwea Gadida Kobuati. Afunye visa. Many bamingiza no way bitabo bya communism ebyo. Asoma communism katuma mu invitation again mu Soviet Union. Nomuntu ampati so Mumba University. Mu Soviet Union. Ndozo bafune card wa influencinga. Wa balitanga nye bitabo ebyo. Nyabo nalindi kumpi okuva Uganda kabogoze yakomona omukazi mu Russia. Yali so poor ngatasoana kugula kagari emyaka gyamala mu Soviet Union.
Very, very poor. So this Odia government are preferring a socialism as a system of government. Not yet America. There's such a big difference. So what are we going to do now as people of Uganda? Man's time, one of the greatest, wars are fought by not people on the front line. I don't know if you know it. They are fought with people that have brain, like Manstein. You know that Manstein fought all the wars, the victory wars of Adolf Hitler, Marshall, Yamitanga Marshall. In the Second World War, they were facing a very big defeat. Kisa Mungero, Oria Ajem Chentegeza. Yes, Kisa, because this is my own opinion. I'm not the spokesperson for NOB. Yaina balina defeat gye baali balaba eyinza okugwawo. Kati ne bayita war conference. Even these people were studying a military academy, ebintu bino tutwala obudde ne tubisoma. These people bagenda mu conferences ba Adolf Hitler ne ba generals n'Amerika ekikola ne Bungereza, ba general bonna bagamba nti bani notwala okutwala. What is the way forward to win this war? But we are getting a terrible setback. Kubanga Hitler yali yakafuna a very big defeat at Leningrad. I'm defeating anga ayingira Moscow nomukuba nomuzima biga I'm defeating Leningrad kati nga bamukuba bamufulumya. Kakati Manstein, one of the most clever, omaye alina amagezi, nze munamustudyinga nnyo mu ebitabo byewandika ne bukiraba nga ye alowooza mu ngeri abalagi batakirowooza. Nabaga, what is the problem here? We are facing a defeat, but we have a ground that we have captured. But these people are pushing us out. What must we do? What we have to do is Hitler, let's consolidate what we have. Let's dig fortification. Tulwanire okuva wano we tuli ketufunyeeko kano akatuwambye tulwanire okuva wano ate tuvaawo tulwanire ekinene. Manstein nabaga, no, we have already established ourselves. But if we stay here, we get defeated completely. What we do, we must come up with a solution. Gyeyatuma counter stroke. Muyakola elastic defense eri. Tuve mu kyetuwambye for better good. Waba tulemera kino, we diminish. Let's lose what we have captured to retreating. Then tulenge ambush omulaba agwemu. There are two objectives here. We can get a draw and work out a solution, or we can defeat him. Okumanya kusatu. Oli Marshall, Manstein, never Adolf Hitler, we can't retreat. Tukwateka nuketukutteko tukanyweze bulungi nnyo. Tukakwate tukanyweze tuvaawo tulwane. Tujja kuwangula. Balina bagana nedda. Embeera ng'egyenjirabamu. Tute kino kye tukutte. Naye tujja tukomewo tubenga abakirese. Tugende tulwane. Mu ngeri eno mulaba ayingire mu kitimba. Tumukube ate tuddemu tuwambe tweyonge tufune n'amaanyi agatwala kyonna. Ategedde ajja kujjamu what I mean. A counter stroke. What we have to do now as Ugandans, kubanga we tusigala we tuli mbeera eno, fe abanu tujja kusiga ba leader of opposition. Balina waka from parliament. Let's wait for another election. Kubanga Museveni kati mumulabi yengeri gy'akolamu. This decision is very difficult, but it has to be made. Kubanga, if we have to remain backward like that forever, paka ye Museveni wanaagamba ne mutabani we
it is going to transform the country. Ettaka alibbye, ebyobugagga byonna industries byabwe n'amajeege, manufacturing yonna eri mu bayindi n'abachina, baforeigners, tuvuga bu boda kati baga tucreatingira mirimu kibagamba mu concept yaabwe nga tukera ku makya n'ogenda n'okola n'onoonyeza okulya mu kazigo zojjeeri bw'oba tobbye ku mulimu zisasula muzigo zino ez'okulya oteeka okweyiya kacaayi okukola kyova no mu America omuntu bamuwa omusaala mulungi. So this is a decision we have to make. Nti is Museveni the right person to transform the country under his ideology? Oba kubanga under the Western people power emikwano benefits tetufuna nyingi. Oba omuntu omwe yaŋŋamba juzi naŋŋamba ekigambo naŋŋamba nti omanyi abantu buli kintu bakyababula mbu twali twogera ku muntu omu, twali twogera ku Ronald Mayinja bw'alina problem banka emubanja oba full figure essente ze yewola sente mu banka. Under the current system ng'oli kaadi olaba awagira mwami Museveni kubanga ebintu bino gaba tebabimanya okuggyako ng'okimusomeseza n'akiraba bw'ati nti the Kyagulanyi plan nga gino emikwano gye egya Western democracy gizze mu Uganda, the banking interest rate ejja kudda ku 2.99%. Okiyita ekyo kiraba eya mwami Museveni eri 23%. Kyova nti hamu kiggundi yatuuka n'okuva nga teyeewola sente mu Uganda ate nga yeewola walala. Kati ebintu oli bwe baba muteeka mu bwakkaala n'okuwagira ekintu kyatategeera atunula sente ze bamuwadde mu State House miliyoni 2 n'adduka n'agenda azimbeko akayumba agenda okutandika okukola bizinesi yeewole amabanja gatagenda kusasula ate akayumba ke bakatwala. Okiraba kubanga awagira ekintu kyatategeera bulungi. Nomulaba nga akaaba ali ku social media akaaba batwala banka zaabwe bafe balinga. No, kubanga these banks that are coming in a risky business that is not settled and that friendship with the dictator yezaawuleza okujja mu ggwanga lye under the Western democracy, under the Western democracies nga banka zino zizze. Nze kati nganze njogera wano nga ngenze mu banka okwewola mu ssente njijjamu zonna nga sitaddeyo na musingo. Nyina omulimu omwaka ogwedde nakola sente mmeka. They look at my credit nti ono ali mu points waggulu 8 oba 9 asasula buli mwezi amabanja ge nti oyagala emitwalo nga bagiko without even me putting down. Nze siina kyapa kyembawo oba kisiina ng'oteeka sente ku account nga buli mwezi ojja kutuwanga $5 omala emyaka 8 ezo genda ozikosa kyoyagala. Nti Africa bino byonna today if you look at people who went on with these things Tanzania the only development yani mu Uganda olyaga ekangula ettaka ntandika okulima mu obutunda ennyaanya muwogo kasooli obumonde bwe bugagga bwe tutunuulirira ne bw'olaba Tanzania ezo n'ensi za South Africa eziri emmanga eyo kulima ezo industries eyo tebite otalowooza ati kaneewole sente zino nzimbe industry kubanga ekyo kimususse. Naye senga tudda wali awalala ebintu bino njaga omuntu atunulira abirabe nti Museveni talina kyagenda kukola ku ggwanga kulikyusa kuli moda. Talina openly sigamba nti kiki talina kyayinza kukola unless we shift directly to the Western democracies of which Kyagulanyi has that very good ticket.
It's not a bad okuba n'emikwano egy'Amerika. Kirungi kiyamba ffe. Ekyo kiwulira kiyamba gwe okusoma okugagga. Nolaba nga obwavu obwerabye mu bbanga ttono. Naye mu nkola ya Museveni alina ennyimba colonialism, down to colonialism. Bisologani ebyedda okuva esausa ebyo byonna kuva dda. Down to colonialism, down to sectarianism, down to capitalism. What is wrong with colonial? How can colonialism come to Uganda? You tell me. China never got colonialism working with the American. Go look at it on the record. Capitalism is good. Ne China yatuka kataba China baina sen. Nzabane yatuka ku kyuma ekimu nakyogerako ng'omu China bamumye sente zizimususeko ez'olunaku olumu $10,000 baina sente bazimaina baziteeka. They got it that way. Kubanga ebyo Museveni byatayaga nti abantu abujja bafuna sente tajja kubafuga. Bagenda baina kugenda wuwe bafukamire balombe gwatasasudde n'agenda ku babajjo ne gwatasasudde n'agenda ku social media n'avuma ukakakalevu ke batasasudde lekagenda. Why would you support such an ideology when the country is yours? You can prosper in the other way. Why don't you sit down and reason? No genda mu school of thought, no reasoning. No nganti omusajja program eno giddamu ogiwulire emirundi n'emirundi. I talk sense based on research and experience and being an international political analyst. But this is our country. We cannot continue to be etusekererwe ensi bwe balaba omuddugavu bazze kukuba byeyo bazze kusabiriza. Can't we find a solution for our country? Can't we sit down in a conference and see what the country we need? Or should we go, Mwami Museveni, byalimba, sectarianism. Kati sectarianism, bani aboccupying. Ebintu byonna ebifo byonna mu ggwanga. Tunula police, tunula prison, tunula ne supermarkets. Ggwanga is fighting sectarianism. Slogans that are not there to be analyzed. Gwe bitobifaako, genda ovuge border bitobifaako. So, maze ekiri kino. On my opinion, I don't know if someone can give me his opinion. Maybe Ugandans will have a problem. Promise them money to fight for the unawandisa obuzungu talwandise bulungi sisobola kusoma bategedde naye ekikulu kikimu we have to change and move forward. Ebyaddala listen gwe toyinza tokiraba naye nze nkiraba bwe twerwanako kati we have to liberate ourselves. Museveni tayinza keera kumakya mwaba last example gitwali wengejiyako ne basoma ebintu bitali nayo basoma busomi gwe tukwade byosoma mbukaluka abaddewo abazungu bamugamba bolaga don't interfere into our internal affairs. Kati anoonye engeri eri branding nze mulaba papa tuli branding muserefu tasobola. He cannot. The only way for the country is for people power kino kiddamu kyano which has the promise of sitting down and we sit down in a conference and solve our problem. What type of country do we need? What type of education do we need? What type of economic system do we need? What type of land system do we need? What type of president do we need? What type of governors? In a conference room, ngerimu kuva ku buli muntu yenna ali mu Uganda. Tekitegeeza nti esosola abantu bajja kubaamu. Then we move forward. N'ebino byogamba bino byabagamba bino temuli nze omanyi buli koogera bwe kati katunuulira nze mukuba. It doesn't matter. I'm doing my job. Kwanze besoogere ebintu bafunye ebintu bingi byebatamanyi mu bino programu zange zenkola ez'ekisirusi. So kakati nze I prefer Western democracy. Kubanga kambabulira akatu kano nga mmaliza ngenda kubajjako eddakiika emu mwetegeke. Man's time
the pioneer yalwanira Adolf Hitler mu National Socialism. Do you know bamusiba emyaka mingi oba bamusiba emyaka 18 bagimusalirako ate ne bamugjayo bo bennyini nga bafacinga problem eya NATO ne Soviet Union. Gwokimanyi nti man's time the architect of so much evil ne Adolf Hitler eventually was the pioneer in defending Western democracy. Document nti man's time over Mafuka advisor, very good advisor against the Soviet Union in Cold War. Nti yesinga bino babibawa ne babibawa gwe nkwadde obukulundiiraako nange ye nange ne ku ssente nkuwe mundu otta abantu okole kyonywa bia okole ki. But in the actual sense for the generations of people to come, it's the Western democracy that we live in Uganda, the type of democracy. Yatuwulire ajje wano lumu ajje kubanga kwali kuno Museveni era abiwulire kwayagala nnyo Oluganda ajje tukole open discussions naye zisira kyemutyamu kuba muntu naye agenda mu toilet kubanga mukulu nnyo era amulaba Luweero n'akaggo k'amapeera yabange mundu so nze mumanyi lwaki mukuba kati yefuula vumbi nnyo ategeerera his theory is wrong. Kale maliriza tunaddamu ssande ejja. Bye.